into Spanish. I think that's an excellent initiative, and thank you for that. I am the president of the IUGS, and I am a geochemist. I worked in geochemistry most of my life, but more recently have moved into other things, administration type things. I actually wrote a paper called The Urban Geochemistry of London back in my day. But that's so I understand the importance of geochemistry, and I understand the importance of standards, and that's probably the most fundamental thing that you guys are going to talk about today: the need to standardize and to be able to compare data sets from various countries internationally. So the IUGS Commission is one of our very active commissions. We have a number of them on ethics, on stratigraphy, on mineral prospecting. So it's one of our many commissions that we have. And I think we also have an initiative in IUGS called Deep Digital Data, Deep Digital Geology. And I understand as well that you are part of digital baselines and global geochemical baselines. I guess one thing that I think must be very important to think about at the moment is the importance of AI, artificial intelligence, in collecting data and in creating databases. And I think it's both a threat to groups such as ours here, in that it could be relatively easy for someone else to take all of the good work that's been done and data made freely available, but it's also an advantage that you could start to use in terms of collecting data and distributing data. So I think it's very important that all of our data is accessible and is fair and open. And I know you know those terms. I know for a fact that actually it's quite hard in some cases for geochemical databases to be open. And there is, of course, sometimes geochemical data, in particular when it's being used for mineral exploration, has restrictions on the way it's being used. So I think we're in a very critical time in terms of how people use data going forwards and how people can produce false, or incorrect, or intentionally incorrect data results from data too. So all this sort of stuff needs to be thought through, I think, as part of using baselines going forward. So the IUGS as well, I've towards the end of my mandate, we have a big meeting in Busan in August next year that I hope your commissions will contribute to. And the focus has really been, that I've been trying to push, is to move IUGS from being somewhat looking backwards in time, geology, to looking forwards in terms of sustainability. And so what we can do as a union to actually help resolve some of the problems in the energy transition, in strategic minerals, in all of these things that are critical to humankind's future. And I think your commissions and your associations can help with that and have a very important role. So thanks very much again for organizing the meeting. I shall hang around for a little bit to listen to you, and good luck in all your deliberations. Thank you. Thank you, Dr. Ludem, for your words, your kind words. And as geochemists, we are very glad to have your input. And also, all the time, we are looking for some advice and recommendation for doing our work, especially in our continent, in our region, the Latin America and the Caribbean region. Thank you. Thank you again. Secondly, I want to
invite to Dr. Flor de Maria Harper to join us to have your speaking. And Flor de Maria is the president of the Association of Ibero-American Geological and Mining Surveys. And she is the first women to hold this position. So for us, it's very glad to have your speaking. Flor de Maria, the floor is yours. Thank you so much, Doctora Gloria, for the opportunity to talk. For me, it's truly an honor to be a part of this webinar and to see so many committed scientists from IUGS and also the ASME from different countries gathering today to present and exchange the results to standardize a methodology for geochemical baselines and geochemical mapping for different uses or multi-purpose uses. Every country, of course, has its own way to do a technical study. And now, I think this webinar is a very important effort for these two organizations to share their geochemical knowledge to try to harmonize a global geochemical methodology to be applied for different uses, as usual is for the mineral exploration, but also for environmental issues, health investigation, agriculture, and others for the benefit of the society. I'm sure this event is going to be a success, and the interchanging knowledge is going to be very useful for everybody here. So thank you for organizing the webinar. Thank you for your work. Thank you for the interchange, to this exchange of knowledge, and enjoy the webinar. Good luck. Thank you, Flor de Maria, for your speaking, and also thank you to ASME for all the support to this webinar. As I said before, ASME provided the Zoom platform and also the simultaneous translation English to Spanish, that you can choose the channel to listen in Spanish or in English. Thank you very much. And just now I want to introduce to Dr. Anna Lattenberger, who is the chair of the IUGS Global Geochemical Baselines Commission, and is also the first lady, the first woman to hold this position. And this is a commission mainly composed for ladies, but also we have very good assessors like Aleko Dimitridis that chair with many people the advertising for this webinar, and thank you also, Alekos, for doing this. And Dr. Anna, the floor is yours. Thank you. Can you hear me, Gloria? Yes. Yeah. Okay. Thank you. Good morning, America. Good afternoon in Europe. I'm very glad to see so many participants who registered for this webinar. And I would like to thank Gloria De Prieto for organizing the event and also inviting all the distinguished speakers today to talk about Latin American and Caribbean geochemistry and presenting their work. As chair of the IUGS Commission in the term 2020-2024, I would like you to make a short introduction, give a short overview of the Commission work. So I will share the screen. I have a few slides to show. Okay, I think, Gloria, you have to stop sharing so I can share my screen.
Yes, yes, you can check. Okay. I think that's what we do. So if you can see the screen. So the proper name of the commission is the Commission on Global Geochemical Baselines. And yeah, okay. And currently we have over 200 members in 73 countries. Every year we get there are new members joining the commission, 18 in 2003. So it's a really truly global organization, and the main mission, long-term mission, is to establish a global geochemical reference network and to develop a standard methods for the geochemical mapping at the global scale. Then that way we can develop a freely publicly available harmonized global geochemical database and its representation in a map form, which is very important. That way we can document the concentration and distribution of chemical elements and compounds and species in the Earth's near surface environments, preferably at the global scale, but of course our methodology can be applied to any scale. And this we know that this database is very much needed by broad audience, not only the research but policymakers, companies, managers of natural resources, and so on. So this is our model how we can divide the whole globe. In this model we propose over 7,000 grid cells, and each grid cell has carefully planned sampling scheme. How do we implement this knowledge? We gather a group of applied geochemists. We organize training courses, seminars, workshops, preferably on each of the continents, and that way we want to promote the implementation of the harmonized protocols for sample collection, preparation, quality control, laboratory analysis, and data management. At the moment, we have truly female commission until end of the next year, and it's myself, Kate Knights, Gloria De Prieto from Colombia, Gloria Simubali from Namibia, Paula Adanes from Spain, Cristina Stouratiti and Ariadne from Greece, plus the advisory panel of former steering committee who is very active still and helping us to establish the work and continue. The commission has a rather long history and goes back to 1995 and even earlier, 1988, when one of the first UNESCO IGC projects were established in global geochemical baselines and international geochemical mapping, which resulted one of the first manuals for standardized geochemical mapping. And the first project which applied this concept was the Forex, that was Geochemical Atlas of Europe. And this is truly the only maybe project which, with so many sampling types, is following this idea and this mission. This project mapped the whole Europe with the samples and density of one sample per 5,000 square kilometers, and 26 countries, European countries attended. We collected the residual soil, humus, stream sediment, stream water, and floodplain sediment. So that was which produced this harmonized data sets which can be used at the continental scale. This is our promotion material, which shows that over 60 elemental maps can be used for Europe at the density scale as a reference. It can be used as a reference geochemical database, and it's still used by policymakers and even for risk assessments. Since then, there were not many, but a few data sets at the continental scale produced in the United States, China, Australia, and Europe. But however, they are not truly comparable because they use different sample media, different methodology. So they cannot be combined into one global map. So the work still remains. These are our recent publications.
at last year, we managed to publish the manual of standard methods for establishing the global geochemical reference network, a tremendous work, over 600 pages, which is freely available from our website. I recommend you to download all the materials, which also follow the book. Can be very useful for mapping, for sampling, for planning the field campaigns. But there are also other publications like the manual of collecting typical special type of samples like black soil, or even the scripts. And at the end, just to respond to John Laden request, yes, we are at the Busan in Korea next year. We proposed a session, the 4th Arthur Danley Symposium about the global scale geochemical mapping. And this one will be accompanied by the workshop, which we also organized with field demonstrations and theory. Thank you. Enjoy the webinar. I'm glad to be here. Thank you, Anna, for your presentation, and it is very, very well received to have this speaking, because no everybody knows about the main goal and the work that the Commission is doing just now. So it's very important for us to have this information. The next, thank you, Anna, again. The next speaker is Dr. Maria Joao Batista, who is the chair of the ASME Geochemistry Group, expert group, that have been working with in ASME as a geochemistry group for a long time, and we have been done very good work in our Ibero-American countries. So, Maria Joao, you're speaking. The floor is yours. Thank you, Gloria. I would like also to share a presentation about our group, if you don't mind. And let me see if I can do it. Go ahead. Let me see. Is it, can you see the presentation? Yes, yes, I can see. Yes. Is it possible to see the presentation of the group? Yes, No. Gloria? María Joao, creo que no lo estás compartiendo. No. Have your screen, I think. We don't see can power. see your screen. No PowerPoint. It's only the screen. Only the screen. Oh. We can see a swimmer. Okay. It's a nice picture. Right. I don't. If you have two screens, you need to decide which screen you are sharing. Okay. Let me see. No? Now, yes. Ahora sí. Okay. Well,
Our group had two phases. One that we start was in 2019, and we have been very active since then. At the moment, we already have our main product, which is the manual of the methodologies of geochemistry practice in Iberian and Latin American countries. This manual is very much related with the manual of IUGS, Global Geochemical Baseline, and a very big difference between these two manuals is that not just because it's in Spanish, but it is also because it has the experience of the countries that represent our group. And we started with a very important task that was to see the state of the art of geochemistry in our countries. And we compiled this state of the art, and this is also in the manual that is now available in ASGME website. Our group is move forward after this manual being produced, and we have other assignments and other activities. We are in ways of doing field training, laboratory methods implementation between the experienced people in the group and the less experienced people. And also one of the capacity building actions is like this webinar, very well organized by Gloria, one of our most important members. And we also started the Geochemical Atlas of Latin America and Iberian Peninsula by starting the implementation of a database for the Latin American map. The ASME groups started with other groups doing Latin America and Caribbean maps, like the metallogenic map of Latin America and Caribbean. And Geochemistry group follows this action by starting to gather and compile the geochemical information to try to make this atlas of Iberian and Latin American space. And this is going to be a huge task, and we are starting, and I will show a little bit of what we are starting to do. But I'm going to say something about the other activities, like the monographies we are starting as well, with the important raw materials that are now very much important for the mineral resources. And we are starting doing the geochemistry part of these elements, the way they behave in the natural environments, how they will being analyzed, with the methods, the way they are sampled for various purposes. And also we will start doing what is an important action as well, that is try to do in future standard samples for Latin America. But these are future activities.
Our group is also very much related with other groups from ASMI and from the Eurogeo surveys groups. Just like, for instance, the GEMET, the metallogenic group, and also the environmental management of mines, which is also an important group related with geochemistry in ASMI, and in Europe with the mineral resources and other groups like also waters, but mostly these are the important groups that we have relations. The first task, as I mentioned, that is the geochemical map of Latin America is, for instance, we started by using the global reference network, and we asked our colleagues from IUGS to send us the grid, and we, with their help, divided this grid of 160 per 160 kilometers side by reduce it to 40 to 40 kilometers wide. And we will gather the information in Latin America in this unit that we use, that we are going to use, and to make the database for Latin America, and to see which elements we can level or use in Latin America to do the mapping. We started by using the center of the cell, and we are in the process of using the grid that was given by our colleagues in the IUGS, and to have the fields of the metadata that we have together. And we are establishing a guide to ask our members to collect the information. At the moment, we are waiting for the authorization of the directors to use the data in each geological survey. And after that, we are preparing the fields of the table for compiling the information. Then we have to define which elements, the leveling choice, the intervals of the map. All these are future actions in this map. And for the monographies I mentioned, we have all the group working in these monographies that are mentioned here. I don't want to take more time, and I will just show our most active group, and we hope that we will have more elements from the ASMI region in our group. Thank you. Thank you, Maria Joao, for your very nice presentation, and very, very good to share with everybody about the ASME expert group or in the chemistry, the task we are doing just now. Now, thank you very much, Maria Joao. Now I don't know if in the audience, Dr. Philip Negrel. Yes, I'm here. Okay, I want to invite you to have your speaking. Dr. Negrel is the chair of the Eurogeo Survey Geochemistry Expert Group. So it's very important to show how we are doing our work
globally speaking, in very good relationship with other groups, with other groups that are working in geochemistry. So, Dr. Philip, the floor is yours. Welcome. Yeah, thank you, Gloria, very much. I would like to share my screen too. I know it's a challenge, but I would like to share the screen. So if you can remove yours. Okay, thanks. I will try. So do you see the screen or not? Yes, we can see your screen. Okay, because I have no feedback. Okay, so I would like to take a very few time to give you the overview of if you could make a full screen, we can see full screen. It's not in presentation mode. It's not in presentation mode. Okay, I will try. Is this good now? Not yet. Not yet. Maybe the middle one, the one next to that one. No, other one. If you click the left, please. Voila. Well. Okay, thanks for your help. That works better. Okay, so thank you for inviting me, for giving this overview. So I'm from the French Geological Survey. I'm the chairman of the expert group regarding geochemistry in EGS. And Anna, that gave you the first talk, is one of my co-chair. So she showed you some graphs about 4X and GMAS, and this is the core project for our group. So what I can say to you is that in JEG, we are around 60 members representing over 30 European countries. We are also associated with more than 40 external co-workers cooperating within the group, people from ASME, people from other locations. We are working in project, of course, because project is the base of scientific work currently. The current project or ongoing project, because we need more and more projects. And we are also associated in the publication of the results. You have here two maps. The first one on the left is the map from 4X, and the first initial project of European soils at the continental scale. And the maps on the right is from GEMAS, the second European project. Mainly speaking, the main activity in the group last year was the collaboration with the European Soil Observatory, because in Europe, the European Commission is preparing a publication of the first soil law at European scale, dedicating to have healthy soils in the next future. So we work a lot with ESO, constituting by 4 working groups, launched in 2021. And we are participating in 3 groups: soil pollution, soil data integration, and soil erosion, by the presence of 3 persons, working mainly of scientific results dedicated then to policy application. ESO is a scientific-based group, because as you can see, we had a presentation in EGU, which is the European General Union in Vienna, during the General Assembly this year, presenting a talk dedicated to what ESO is intended to do, what helps ESO gave to the Commission to prepare the publication of this law. ESO works also with EU to have an enlarged soil expert group with the presence of stakeholders from business world, professional organization, academia, and civil society. We try to be in this group, so we are 2 representatives, the scientific officer of EGS, Laura Quijano, and myself. And we had a very important meeting, one day meeting, and followed by summaries of the meeting in 2022, preparing the EU soil strategy dedicated to the publication of the first draft of the soil law. This first draft was published 2 months ago. We are involved in the group at our national level for discussing about the EU soil strategy. And then we are
asked for preparing a document on the view of EGS, or Eurogeosurvey, feedback on the proposed regulation for the soil directive. This is very important for the future because the soil directive is intended to have monitoring of soils, dedication of soil health, indicators to the Commission to have national view of what is important for having soils. You know that soils is very important unless for have food at the beginning, at the first. So this feedback was managed by the Geochemistry Expert Group, the EGS Secretary, and is now published on the EU website as a view of EU Geosurvey about the directive. We have also a lot of collaboration, for example, with the EU GS Commission on the global geochemical baseline. Just have to see what Anna said before. Several members were involved in the EUGS, Manual of Standard Method for the Global Geochemical Network. We are also involved in the PanApGeo project, and Maria gave a training in African countries last summer, mainly in Mozambique, to prepare these countries to develop geochemical mapping, particularly for the new resources, the critical element. Of course, as I said before, we are in the scientific world, so we need to publish the result. We need to have a valorization of our results. So this year we published a paper dedicated on the chemical weathering of silicate parent material, using several indices to go ahead about the knowledge of the soil at the continental scale, not only by mapping, but by also the chemical behavior of the element. We have a more larger paper at the scale of EGS regarding the digital geodata and models of Europe's subsurface support, not only for the geochemistry, but also for water, for critical element, for risk assessment, and a lot of things like that. And we are also preparing new papers, one about phosphorus, very important nutrient at the continental scale, and there's one of boron, which is a micronutrient, very important too. And what also we intend to do is to have to be visible, and to be visible, we participate to the Goldschmidt conference each year, maybe by organizing a session under double patronage, EGS and IUGS, regarding novel geochemical and mapping method at global and local scale. And this year it was very nice, 24 oral presentation, 14 poster presentation. And I would like to conclude by saying that I'm very happy to be in this webinar, and I hope that this very small view is interesting for you. Thanks. Thank you, Dr. Miguel. We are very glad to have your input in this webinar and to learn about the other geochemist expert groups from the European Union. Thank you very much. Welcome. And now I just now we have many presentations from different groups of experts in geochemistry, and also for the organization that gather our geological surveys. And just now I'm very glad to introduce Dr. Oslin Villaman Lopez, who is our partner in UNESCO. She is leader in the International Geoscience program from UNESCO, and is a very good fan of geochemistry also, and the application of geochemistry to different activities. So I'm very glad to have you here, Oslin, and the floor is yours. Welcome. Thank you, Gloria. Thank you. Pleasure's mine. I see my screen. I see Gloria, Maria, John,
all my friends and all my big supporters. So as Gloria said, I'm Slema Diaman Lopez. I work for UNESCO and I am responsible for International Geoscience and Geopax program. We are a very small team. Currently, we are only 2 of us. And we are extremely grateful, Gloria, who is our council member for our International Geoscience program Earth Resources team. Maria is my big supporter who allowed me to enter PanAfGeo and EuroGeo surveys community, with whom we collaborate to provide further trainings in Africa. And of course, our my great friend John Ludden, International Union of Geological Science, is the partner of UNESCO for the delivery of International Geoscience program, which was established more than 50 years ago. And this year we all together celebrated 50th anniversary of this program to celebrate our successes, which was shown previously, but one of presenter as the establishment of the database, Geochemical database, one of the first IGC project. If we see the number is 254, and today we have IGCP 850. It tells us how long it takes. So I'm not going to take much of your time. And I think most of you are familiar with the International Geoscience program. As I said, it's nearly 50 years old. And what are really our objective in this program is to work with you. So I see on my screen, we have more than 100 participants all around the world. So this is our spirit. It is to take from you, to give who needs information, who needs data, who needs a guideline, guidance. So this is International Geoscience Collaboration Program, and our objective is really to collaborate with you. If you need any help, if you need any connection with the experts within our contacts, we can connect you. And we work with, I'm just really amazed with Philip's presentation. PanAfGeo is one of our really important partners. So what I think really special with this group today we have several IUGS group, we have several UNESCO projects, but in this group, really we see, I work for UNESCO. UNESCO is international organization, and it's a really high level organization and very political organization. In that group, we see high level of scientists, but also geological surveys, institutions representing our member states. So it is one of really important group for us as part of UNESCO's mandates, bringing geological surveys, EuroGeo surveys, Latin American geological surveys, but academic experts working together to bring this important document, guidelines, references, which will be accessible to students, academics in Africa, in Asia in the future, but also, as Philip explained very well, is accepted already by part of EU constitution. So this is as part of UNESCO's agenda, along with the PanAfGeo trainings we provide with the geological surveys in Africa, plays very important place. But I think as next step, but I see also that we have a huge network of UNESCO Global Geoparks, biosphere reserves, and World Heritage Sites. So I would like to also propose in the future, as part of, we have several IGCP projects, and we have a UNESCO Category 2 Center in China connected to that group, but also it will be also, if it doesn't happen already, I may not be aware, that our sites could be laboratories, could be areas that we can test methodologies. We can also use for the future training these sites and get collections. So I'm aware that in Latin America, some of IGCP projects, mainly in the Amazon area, they are doing this type of samplings and using. So I'll be more than happy to help connect with you if you see that in this grid shown by Anna, if there any place our sites or our designation can be helpful, useful for you, I'll be more than happy to connect you with them as well. So thanks for inviting me. Thanks for supporting IGCP for many years. And thanks for giving me this opportunity to learn from you as well. And I wish you all the best for next couple of hours with the exciting presentations. Thank you. Thank you, Slim, for your nice news.
for updating us about this IGCP program from UNESCO. And this is very important to know, especially for Latin America and the Caribbean region, to know about this program, to have the opportunity to look in UNESCO many activities and many things that the different continents can use for their own research in following research. So thank you very much, Oslin. And now, following our agenda, the program is the following point is the presentation of the IUGS Manual of Standard Methods, and I have to do the task to do this presentation, so I want to share the presentation here. You can see the screen, my screen? Yes, okay. Yes. This presentation represents the work, is a standard presentation for for many people in the Commission of Global geochemical baselines, but mainly this presentation is from Alekos Dimitridis, that is our best promoter from this manual, and also he was the core, the heart of this manual, that as in different meetings has been presented the main content of this manual. So I am doing this presentation in the name of the Commission, but I want to switch to Spanish, especially for my colleagues from Latin America and the Caribbean region, because the main purpose of this manual is to promote the application of these methodologies to the work, and to obtain better results, better data from the geochemical landscape of different territories, and to encourage young geochemists to gather and to apply these standard methodologies for establish the Global Geochemical Reference Network. So I switch to Spanish, as I said before. Okay. I cannot next, okay. As I said before, many of you, perhaps from European Geological Surveys, had the opportunity to listen this presentation, because it's the standard presentation that have been done in different webinars and meetings. En esta diapositiva ya fue presentada sus antecedentes por nuestra colega de Anna Landenberger. Toda la idea de las primeras discusiones sobre la necesidad precisamente de hacer un mapa geoquímico fue iniciada en 1984 por la Agencia Internacional de Energía Atómica en
workshop en Suecia, en donde la discusión fue dirigida a mapear aquellos elementos radiactivos que naturalmente ocurren en la naturaleza, como potasio, uranio y torio. Sin embargo, también allí se habló de cómo debían incluirse otros elementos y cuál fue el incidente que realmente en ese momento impactó al mundo. Fue el accidente de Chernobyl en Ucrania en 1986, con lo cual precisamente se incentivó y se catalizó el interés en la geoquímica global. Se empezó a conocer, muchos de nosotros sabemos, por lo menos en nuestros países o en mi país, Colombia, que la geoquímica era conocida, pero no en las diversas dimensiones que hoy tiene y las aplicaciones que todos sabemos y que en muchas escuelas de geociencias se está promoviendo actualmente. Todos sabemos que los humanos hemos hecho y modificado el ambiente natural precisamente para hacer mejor nuestras condiciones de vida y nuestras condiciones de trabajo. Sin embargo, eso lleva a que se tengan unas modificaciones y se tengan ciertas acciones sobre el ambiente natural, y esto ha llevado a que algunos geocientíficos hablen en este momento y se haya reconocido la existencia prácticamente de una nueva época, de una nueva era llamada antropoceno, que está caracterizada precisamente por esa acción humana sobre el medio natural y las consecuencias e impactos que ha tenido sobre los diferentes, digamos, ambientes naturales en diferentes regiones del mundo. El antropoceno precisamente evidencia cómo las actividades humanas han contribuido a modificar esa evolución natural que tiene el ambiente natural, valga la redundancia, y que también ha contribuido a modificar la atmósfera, las condiciones geológicas, hidrológicas, la biosfera y todos los procesos del planeta Tierra que ya naturalmente vienen ocurriendo, pero con la actividad humana obviamente se han tenido también una acción sobre ellos. ¿Cómo podemos estudiar estos cambios? Simplemente ya es reconocido de que el mapeo geoquímico provee esas herramientas para visualizar esa variación especial y en tanto en el espacio como en la intensidad de toda la actividad humana sobre esos cambios que naturalmente ocurren en el medio natural. Desde 1995, el doctor Arthur Darley justificó precisamente la necesidad de ese mapeo de una geodatabase en geoquímica que, digamos, pudiera precisamente tener información de los diferentes ambientes en nuestro globo terráqueo. Y ahí fue publicado lo que muchos geoquímicos conocemos como el libro azul o el Blue Book, en donde se reconocía y se decía claramente que todo lo que está en la tierra, los minerales, los animales, los vegetales, están hechos de elementos químicos que ocurren naturalmente, esos elementos químicos en estos diferentes componentes del ambiente. Y también se decía claramente que la existencia y la calidad y la supervivencia de la vida depende de la disponibilidad de esos elementos en las correctas proporciones y combinaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque si se aumenta
determinado elemento químico en cantidades que puedan afectar la salud o el bienestar tanto de los seres vivos como de los componentes del ambiente, pues va a tener unas consecuencias precisamente. Aquí ya esta misma diapositiva la presentó nuestra colega Ana, en donde se ha establecido una comisión en Global Geochemical Baselines y línea base geoquímica global, lo hemos traducido al español, en donde cuya misión fundamental es tener un mapa o mapear, conocer la geoquímica de la Tierra, de la superficie de la Tierra, utilizando cuáles componentes del ambiente, los suelos, los alimentos, las aguas, que estos son uno de los recursos naturales más valiosos para la vida y por lo tanto es importante conocer su composición y los cambios en composición que tienen cada uno de estos componentes naturales. ¿Por qué necesitamos un mapeo geoquímico global para las presentes y para las futuras generaciones? Esta diapositiva también la hemos utilizado en muchas presentaciones y fue elaborada precisamente por nuestro colega Alecos, inicialmente tomando toda esta información disponible. Él la presentó en una de sus primeras presentaciones y muchos las hemos copiado también para nuestras presentaciones. Y aquí vemos en este diagrama la muy cercana relación que existe entre la concentración de elementos químicos en sangre humana y los contenidos en la corteza terrestre. Aquí ustedes pueden ver, y pues la diapositiva, el diagrama habla por sí solo, y cómo la calidad de vida y la salud está muy relacionado con la composición química de los elementos de la Tierra. Finalmente, yo he querido presentar aquí en esta parte cómo la comisión en línea base geoquímica global de la UIOX, de la Unión Internacional de Geociencias, organizó este evento con ASMI, con el grupo de expertos en geoquímica de ASMI, para precisamente promover ese mapeo geoquímico que necesitamos en diferentes partes de la Tierra, específicamente aquí en Latinoamérica y el Caribe, para poder tener los datos suficientes para aplicarlos a nuestro trabajo, a nuestro monitoreo de los cambios en el medio ambiente, en los cambios globales, para los planes de salud, para los planes agrícolas, para el aprovechamiento de recursos naturales, recursos minerales, para el cuidado que debemos tener de nuestro entorno natural. Este webinar estaba abierto o está abierto a todos los interesados en conocer la geoquímica del ambiente natural y tenerlo como un bien social de la humanidad, porque realmente esta es información básica para poder planear todo nuestro futuro y tener cuidado, el cuidado necesario de nuestro ambiente natural. Aquí nuevamente los dos grupos y las dos instituciones se han unido para promover precisamente esa necesidad de incrementar el conocimiento geoquímico a un nivel global, continental, nacional y local, para poder tener todos los planes necesarios e implementar nuestros planes, no solo de uso del territorio, sino también de salud y del monitorear los cambios que el ambiente natural tiene en cada momento. Es por esto que se une este evento, este webinar, para poder
promover cómo son necesarias metodologías estandarizadas para poder tener una visión y un solo, digamos, una sola gran base de datos que podamos compartir y podemos realmente monitorear los cambios del ambiente natural. En esta diapositiva se dice por qué la Unión Internacional de Geociencias tiene un manual de metodologías estandarizadas para establecer una red de referencia geoquímica global. Se dan con esto respuesta a unas preguntas claves para tener, digamos, en cuenta tanto las dificultades presentes como todas las pasadas que tuvimos para obtener esta base de datos de geoquímica. Entonces, los objetivos del manual es para responder estas preguntas claves. La primera pregunta, ¿hay datos geoquímicos interoperables a un nivel nacional y a una escala nacional o internacional? La respuesta de los diferentes expertos y los diferentes manejadores de bases de datos a nivel global en diferentes países es definitivamente no. Falta estandarización. Falta estandarización en muestreo, en la preparación de las muestras, en el control de calidad, en los protocolos analíticos, y esta falta de estandarización, de homogenización, hizo difícil o imposible combinar estos grupos de datos geoquímicos existentes en diferentes países y en diferentes regiones. La segunda pregunta, ¿por qué la estandarización y la armonización de datos geoquímicos debe ser lograda u obtenida a un nivel nacional o internacional? La respuesta está dada inicialmente, como dije al principio, en el libro azul, en el Blue Book, en 1995 y más recientemente actualizado en el manual de métodos estándar que ha publicado la Comisión de la IUCS en el 2022. En este manual de Standard Methods se proveen los lineamientos y los protocolos específicos para la producción de datos geoquímicos consistentes y con un control de calidad adecuado para aplicarlo a múltiples propósitos. Estos procedimientos estandarizados deben utilizarse tanto para el muestreo, para la colecta de las muestras, con un mismo procedimiento, utilizando equipos similares o estandarizados también, preparados en los mismos laboratorios, de ser posible, o con los mismos estándares, las muestras analizadas en el mismo laboratorio de ser posible, con los mismos métodos analíticos, y todos los pasos desde el muestreo, siguiendo unos procedimientos con un control de calidad estricto que debe ser provisto para realmente poder obtener estos grupos de datos y poderlos combinar y obtener un mapeo geoquímico global. Todos los procedimientos están descritos en el manual llamado International Union of Geological Science Manual of Standard Methods for Establishing the Global Geochemical Reference Network. La tercera pregunta que está respondiéndose con este manual es, o para promover este manual,
es cómo el muestreo geoquímico a una escala global debe ser planeado y definitivamente es estableciendo una red de referencia global que consiste de 7.356 celdas de 160 por 160 kilómetros. Aquí esta diapositiva también ya se había presentado, en donde está la red de referencia geoquímica para este trabajo en celdas de 160 por 160 kilómetros. Cada una de estas celdas se divide en 4 cuadrángulos o en subceldas de 80 por 80 kilómetros y 5 puntos al azar están usados para seleccionar cuencas de drenaje de segundo orden en cada uno de estos cuadrantes y estas cuencas de drenaje de segundo orden, siguiendo la clasificación precisamente de Strahler de 1957 y actualizada en 1969. La pregunta número 4, ¿qué procedimientos deben ser seguidos para la producción de estas bases de datos geoquímica consistentes, con una calidad y una estandarización adecuada para ser utilizados en estos mapeos y también a las diferentes publicaciones? La respuesta es estandarización. De todos los procedimientos, desde el muestreo, la preparación de las muestras, las metodologías analíticas y el establecimiento de, de unos procedimientos de control de calidad muy estrictos en cada una de estas etapas, siguiendo todo el proceso hasta obtener precisamente los mapas correspondientes. La producción de datos geoquímicos, de bases de datos geoquímicas armonizadas y para producir mapas a diferentes escalas depende de el muestreo, la preparación de muestras y los análisis de laboratorios. El muestreo y la preparación de muestras son puntos cruciales y puntos claves. Estos dos puntos, digamos, son, si nosotros partimos de un muestreo no con estricto control de calidad y con unas metodologías estandarizadas, los resultados pues van a ser diferentes y no van a ser posible usarlos precisamente para estos propósitos de estricto control de calidad y de datos de alta calidad. Cualquier error en estas dos etapas, pues continúa el error en las diferentes etapas posteriores y puede resultar en un fracaso de toda la investigación o todo el mapeo que estemos realizando. Y los análisis de laboratorios pueden ser corregidos mediante reanálisis de muestras y por esto es necesario que las dos etapas anteriores, que son cruciales, sean bien hechas y que durante esas etapas colectemos la cantidad de muestra necesaria para posibles reanálisis en el caso de que haya errores en la parte del laboratorio, que siempre pueden ocurrir aún en los mejores laboratorios. Entonces, la estandarización de estos procedimientos es clave para la armonización de las bases de datos y poder obtener realmente mapeo geoquímico a nivel global, pero también a otras escalas y poderla utilizar en diferentes propósitos. Este manual es un esfuerzo de varias contribuciones, como decía anteriormente, el corazón, el promotor
y quien más incentivó realmente la realización y le dedicó mucho tiempo a este manual fue el colega Alejo Dimitridis, que está aquí en la audiencia, nos acompaña en el día de hoy, pero también hay contribución de muchos colegas de diferentes continentes, de Europa y de otros continentes que hicieron posible este manual. También se contó con referees o revisores de diferentes países y también el aporte inclusive de Latinoamérica con fotografías, con sugerencias, con recomendaciones para que este manual sea realidad en el día de hoy. Y el manual da las instrucciones para las mejores prácticas para obtener estos mapas a diferentes escalas. ¿Qué contienen estos procedimientos estandarizados? El manual contiene una introducción general en donde se hace referencia a todos estos antecedentes y todo el ánimo y todos los propósitos que tiene este manual. También se presenta la red de muestreo global de celdas para el muestreo global, cómo se seleccionan los sitios, cómo se seleccionan las muestras, cómo se deben colectar. Existen también una introducción acerca de la normalización o leveling de datasets geoquímicas, de grupos de datos geoquímicos existentes. Hay unas apartes dedicados a esto y también la normalización o leveling de los parámetros existentes de diferentes grupos de datos geoquímicos. Hay una parte bien extensa dedicada a las metodologías de muestreo, a las metodologías específicas para colecta de rocas, de suelos residuales, de humus, de aguas, de sedimentos activos, de sedimentos de overbank y de sedimentos de floodplain. Tiene cada uno su aparte y sus procedimientos establecidos. Hay una parte muy importante también para la preparación y almacenamiento de las muestras. También una parte dedicada al desarrollo de materiales de referencia para calidad, control de calidad. Los requerimientos para geoanalíticos, las metodologías y requerimientos para realizar los análisis correspondientes. Los procedimientos de control de calidad son bien explicados, ya están los procedimientos específicos, cómo se alistan, cómo se preparan los datos para obtener precisamente datasets de geoquímicos y cómo se generan estas bases de datos para poder ser utilizados posteriormente, cómo se manejan los datos, cómo se producen los mapas. Y finalmente se hace una referencia acerca de cómo se manejaría el proyecto para esta obtención de datos geoquímicos globales, y hay unos apartes sobre las hojas o las observaciones de campo que debe tener cada uno de los medios de las muestras que son obtenidas. Para el muestreo solamente aquí, para mostrar un ejemplo de cómo se seleccionan los puntos de muestreo, en donde se seleccionan al azar 5 bases de drenaje en cada celda de 160 por 160. Ya habíamos dicho que se subdividen en celdas de 40 por 40, de 80 por 80 y luego 40 por 40, para obtener muestras representativas de rocas, de suelos residuales, tanto de suelo superficial como profundo, de humus, de aguas, de sedimentos de corriente, de sedimentos de overbank, tanto superficial como profundo, describiendo en detalle precisamente
el perfil de sedimentación, que son colectadas en cuencas de drenaje de segundo orden y los sedimentos de floodplain que son colectadas en cuencas de drenaje de tercer orden. Todo el manual está ilustrado precisamente con ejemplos de diferentes partes. Aquí podemos ver un ejemplo de Grecia, en donde están cuáles serían las muestras correspondientes a colectar, y esto se muestra con ejemplos en el manual. Se dan instrucciones muy detalladas para la colecta de cada uno de las muestras. Están esos métodos de muestreos ilustrados con fotografías y las mejores prácticas para obtener precisamente esas muestras representativas de rocas, de suelos residuales, de aguas, de humos, de sedimentos activos y de sedimentos de floodplain y de overbank. Se dan también, digamos, las instrucciones de cómo se deben marcar cada una de las muestras de cada uno de los medios muestreados, los identificadores que se deben muestrar, los equipos y el material que debe ser utilizado, y los procedimientos para seleccionar el sitio de muestreo y cómo se toman las muestras, cuáles fotografías deben tomarse y las observaciones de campo que deben ser registradas también en formatos establecidos y estandarizados. Los pesos mínimos de muestras a muestrear, el tamaño de grano de la muestra, las precauciones que deben ser tomadas para evitar contaminación de las muestras o contaminación cruzada entre las diferentes muestras durante su traslado, para suelos, para humos. También incluye una descripción de los tipos de suelo que existen, los principales tipos de suelos que existen alrededor de los diferentes territorios, y cómo debe hacerse el muestreo para cada uno de esos tipos de muestras. También se da unas orientaciones y especificaciones de la preparación de las muestras, con instrucciones específicas para cada tipo de muestra, para rocas, para suelos residuales, para aguas y para los sedimentos activos de overbank, de floodplain y los sedimentos activos correspondientes. Ahí se dan cada uno de los pasos y se explica en diagrama cómo se debe preparar dichas muestras, cómo se deben preparar los duplicados, cómo se deben preparar, qué metodologías estadísticas se utilizan para tener una buena representatividad de cada uno de los duplicados, o para obtener un buen control de calidad en cada una de estas muestras. Cómo se homogenizan las muestras, cómo se hace el cuarteo, cómo se archivan, cómo se almacenan, cómo se incluyen los duplicados y los replicados de una manera al azar, y cómo se hace precisamente ese cuarteo y esa homogenización de las muestras, cómo se incluyen los estándares de referencia y cómo se envían para enviar al correspondiente laboratorio. ¿Cuáles son las mejores metodologías analíticas para cada uno de los elementos? Se establecen cuáles elementos son los de el principal objetivo para obtener durante este muestreo, durante este mapeo geoquímico global, nacional, continental, nacional o local, y digamos, se dan todas las instrucciones de cómo se seleccionarían y cuáles serían los más importantes, cuáles son los mejores métodos aplicables, y también los detalles de cuáles cuidados se deben tener para tener precisamente las condiciones de trabajo necesarias
para la obtención de estos mapas a diferentes escalas. Cómo se chequean y se controlan los datos analíticos, instrucciones específicas de cómo se hace dicho chequeo, cómo se analizan los datos, cómo se almacenan los datos, cómo se manejan y cómo se prepara cada set de datos para tener un buen control de calidad y se mencionan algunos problemas y soluciones que se han obtenido durante por experiencias durante estos mapeos. Cómo se producen los mapas de distribución y aquí algunos ejemplos, con ejemplos se dicen cómo se obtienen los diferentes mapas y de acuerdo al set de datos, cuáles son los mapas que se pueden obtener. Cómo se manejan los datos, qué estadísticos principales se generan de cada set de datos, cómo se manejan dichos estadísticos, cómo se seleccionan los intervalos de clase, etcétera. Todos los detalles, digamos, estadísticos que se necesitan para poder controlar tanto la calidad como la presentación misma en los mapas que vamos a obtener. Cómo se producen los mapas, cómo se hace este producto cartográfico a cualquier escala y cómo debe ser, cuál es la manera mejor de poder representar estos datos mediante ejemplos y cómo se han hecho en otro tipo de mapeos a a diferentes niveles continentales o globales. En conclusión, este manual presenta un overview, una visión general de los métodos estándar que deben ser empleados alrededor de la superficie terrestre para obtener mapas de distribución de geoquímica de elementos en rocas, suelos, sedimentos y aguas. Para esto, para obtener a nivel global precisamente un mapeo consistente y de alta calidad que pueda ser aplicable para diferentes propósitos, se necesita un manejo de un proyecto muy robusto, con una estructura que no es del interés de una sola nación, sino a nivel global. Entonces, los invitamos para unir esfuerzos en hacer en poder avanzar en este mapeo geoquímico global para obtener precisamente una visión geoquímica consistente de la geoquímica de nuestro planeta Tierra. Esto es lo que ustedes pueden obtener en este manual en detalle. Los invitamos a consultarlo y principalmente a utilizarlo en todas las investigaciones, en todos los programas de mapeo. Puede ser consultado y puede ser descargado completamente libre. Ahí está la dirección electrónica de contacto para poder descargar el mapa como tal. Hay también darse cuenta que cuando entren obtienen el manual general, pero hay también un material suplementario para diferentes capítulos en donde también ustedes pueden obtener información adicional que puede ser descargada de la misma manera. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por consultar esta información en nuestra página, en nuestro sitio web y los invitamos a todos a que juntemos esfuerzos, a que precisamente hagamos una realidad futura este mapeo geoquímico global y que realmente obtengamos esta información que es muy valiosa tanto para monitorear los cambios del ambiente, los cambios naturales, los cambios inducidos por la actividad humana, pero también para obtener mejor información para realizar nuestros planes ambientales, de salud, de alimentación agrícolas, de producción de alimentos, de todos estos planes que necesitamos de aprovechamiento de los recursos minerales y otros recursos naturales en bien de nuestros territorios, en bien de nuestros países, en bien de nuestra humanidad. Muchísimas gracias por la atención. Thank you very much for your attention, and we want to continue with this webinar.
and I switch again to my Spanglish. And I want to invite Dr. Maria Joao Batista to present the Manual of Geochemistry Methodologies of Iberoamerica from ASME and the Geochemistry Expert Group of ASME. And welcome again, Maria Joao, the floor is yours. Thank you, Gloria. I will share the screen now. Okay. Is it okay? Do you see the slides? Yes, yes, we can see. Okay. Well, as Gloria was very complete in her presentation of IUGS manual, and our manual from ASME is very much related with the international manual. I will focus this presentation in the differences, which are basically the experience from these countries, because Latin America has very different climates, and so the sampling and also the objectives of and the development of the techniques of geochemistry use are different in across the continent. There are countries that uses geochemistry and are very experienced in using geochemistry, and there are other countries that are less experienced. And one of the main objectives of this manual is also to help these countries and our group, not just the manual, but our group is that the more experienced countries in Iberian and Latin America can be help for the others that are less experienced and want to use this important technique that is, as Gloria mentioned, is very important for many objectives, not just for mineral exploration, but also for agriculture, for environmental assessments, and for at European, at the continental scale, also as a mean to observe the climate change in the superficial environment. So what I will do is to go through the manual and to show a little bit the experiences of the countries in that are reflected, and starting inviting all the participants to download the manual from AskMe website and go through it and to see all our experiences at different scales of work in geochemistry. So the first task, and it's part of the first chapter of the manual, is to show the state of the art in the countries that are part of our group. And with this, we started by showing the coverage of geochemistry in the countries and defining, and this gives us a lot of work, and we went to look for the experience of the international group to define the coverage, the percentage of coverage, and explain what we call global coverage, national, regional, and local, and to show in a table what this means. I don't know if you can see this very well, but in
I hope you have the curiosity and the need to download this manual and to see it by yourselves. We show here the different coverages of the countries that are our members, and at the percentage of coverage in geochemistry when we say here global, national, regional, or local is the campaigns. The global is that the countries that are working in the global scale, that are using the GTN grid and make their coverage and use the international standards for sampling. The national is their national programs that are used in their geological surveys. The national, the regional, and the local are programs that are within the geological surveys and that have different objectives within the geological service and through time. And this is reflected here and explained. Sorry, I can't. I don't know why I cannot change the slides. Oh, okay. Another point of our this first chapter is to see the lines of investigation within the geological surveys and what they do now and what they did in the past, and the objectives of the geochemistry projects within the geological surveys. We see examples here of Argentina, Brazil, Colombia, Cuba, Ecuador, Spain, Honduras, Mexico, and also Peru, Uruguay, and Portugal. These are examples that were reflected in the manual and explained also. We also have the history of geochemistry through time at the international level, and why, and a little bit of what was also mentioned by Anna and by Gloria, when the need for the geochemistry mapping at the global scale, at the continental scale, and when it started, because why it started, and also the need and the useful tool that it is for our countries. And after that, we show the planning of the field works, how we plan it according to the objectives, the methods, the tools used, how this is made using GIS means, according to the different climates, the different media. How do we plan it according to the objective of the project and the study? And after that, the sampling itself. This is very much based on, as I said, in the international manual, but it also has the experience of several countries within the manual. These are reflected in the manual with photographs and with explanations and the types of and the objectives of the different campaigns in different parts of the countries that are shown in this manual. We see here the example of flood plains in Argentina and Colombia. These are explained
also in Ecuador, stream sediments, Argentina and Brazil, related with different kinds of studies. Heavy minerals, depending the techniques, these are also reflected in the manual, because there are countries that use it very much, and there are very experienced, especially for gold panning and other heavy minerals that are reflected in their campaigns. Waters, superficial waters, in this case in Peru, also soils in different scales and in different objectives. In this case of Portugal, in an area in Iberian Pirate Belt, also in Colombia at different depths, and rocks. Also, we show how the rocks were sampled with different objectives, for instance, in Honduras and in Portugal, in channels or in for different objectives in different campaigns. Treatment of the physical treatment of the samples are also reflected, starting with the field experience of wet sieving and during campaigns in different countries, and also in the laboratory we show different techniques by different geological surveys. Analytical methods, also starting with the field analysis and in the laboratory with different techniques applied in different geological surveys. Quality control, very important, and we show that in this table we show how the countries apply, how is their routine for quality control of the analytical methods and also for sampling methods, how they control whole the process since the collection until the analysis and the selection of the elements that are being interpreted, and what is going to be mapped, what is going to be used in statistics, etc. We also show, like in the previous manual, different statistical treatment, the experience of the countries in different leveling of data, different uses of the vintage data, and also the statistical treatment for new data. And the mapping and how this is available in our surveys, if it's in the internet, if it's available for everyone to see, if it's in reports, and the different ways of showing our data as an only element or multi-element or potential maps or predictivity maps. This is reflected in the manual, the various experiences of the countries according to their own needs. I'm showing a little bit these experiences from several countries, and invite you to see all of that in the manual. The management of the data from field to the databases and to the physical archives is also reflected in this manual. And once again, the experience of the different geological surveys in doing that. Some with more advanced methods at the moment, others using the traditional paper sheets that are used in the field, and the ways from field to the archive.
And some examples in the previous slide, from the field to the databases and to the quality control in the database. We see the case of Chile that is more advanced in these examples, and we see other examples like Portugal and Colombia and Argentina that still use the more traditional sheet and are also passing to the digital way of doing it. And also the archives, the different archives we have of our samples, which are very important for the geological surveys, because the geological surveys are usually the archive, not just the data from the countries, the companies, their own projects, but also receive samples, especially drill holes from companies, and also samples from previous and old campaigns, vintage samples, which are very important, not just to our own work, but also for the civil society to give to the possibility to the society to use them, because sometimes it's not possible anymore to take samples in certain areas that are already being used for other uses, or for mining, or for urbanizations, etc. And sometimes the geological survey still have samples of those areas, and this is very important. This is also reflected here. Also, the way the way we usually make the reports, how to do the reports, and the various types of reports for different objectives, the reports for mineral exploration, the reports for environmental use, the reports for geochemical mapping. These are also here reflected, how the geological surveys of ASME does these reports. And the most important thing in our manual, in this manual, is really the exchange of experiences between our countries, and the standardization, the progressive standardization, and the progressive use of good practice in geochemistry in the Iberian American countries. And our group is have monthly meetings to work in these practices, and to work in common projects, and make this possible to work together, which is the most important part of this group. Thank you. I don't take more time of you, but and thank you very much for listening. Thank you. Thank you, Maria Joao, for your nice presentation, and to give us an overview about our work in Latin America and Iberoamerica, related to geochemistry work and geochemical mapping. This is a very, very huge effort from all the countries to have this manual. So thank you again for the leadership of Maria Joao, and also for the contribution of the geological surveys from Iberoamerica. Now, I want to remind everybody that there is available translation Spanish, English. So with this translation, we want to share the best feelings from our webinar,
and everybody can feel comfortable with the language without problem. And this is thank you to the contribution of ASME to our webinar. In the last point, discussion and conclusions, you can share by Q&A possibility, questions, and everybody can contribute with answers. But also, if you have some more detailed contribution or question, you can ask and we can open the microphone to some intervention. For example, just now we are open to Aleko's contribution in the last part, because he can explain many things, and so the microphone is open to him also. And now our last part of this webinar is how is the progress in the chemical mapping, and how is the work, an update of the work done in geochemistry in Latin America and the Caribbean. We know that many countries doesn't have a specialized geochemistry program, because not all the countries have geological surveys, etc. But also some countries doesn't want to share this opportunity with in public events their work. But we have here the very special and important contribution from countries like Argentina, Brazil, Chile, Ecuador, Peru, and Spain. And other countries in another meetings on another specialized workshops show their work, but that just now we here very good representation from Latin American countries. So we can start with Ángel Sebastián Jara from Argentina. Please. Gloria Ángel no está hoy aquí, pero me envió su presentación, ¿vale? Que la voy a poner en formato vídeo. Okay. Some of our colleagues are in the field, so they prepare the presentations in video. So please go ahead. Gracias. Sí, voy a por ello. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ángel Jara y soy geólogo del CGMAR y trabajo en el área geoquímica de esta institución. En el marco del webinar Mapeo Geoquímico en Latinoamérica y el Caribe, conocimiento geoquímico para uso social, quisiera presentarles el estado de avance de los proyectos de geoquímica regional en el CGMAR. A modo de introducción podemos decir que el relevamiento geoquímico regional tiene como objetivo la caracterización geoquímica a través de distintos medios de muestreo de grandes regiones o provincias geoquímicas. A partir de esta caracterización se pueden determinar fondos regionales y líneas de base para definir áreas anómalas con potencial minero y áreas anómalas causadas por la actividad antrópica. Las escalas de trabajo pueden ser tanto regionales como locales o continental global, que se definen por la superficie que abarcan, el tamaño de celda de la grilla de muestreo y la escala de presentación de los mapas. El CGMAR trabaja en escala regional y continental, y en estos últimos años, con la participación del CGMAR en proyectos internacionales como el de línea de base geoquímica global, también lo hace en escala global. El CGMAR retomó los muestreos geoquímicos de los planes de exploración geológico-mineros de la década del 60, que se habían realizado en Argentina, y a partir de la década del 90
Se han hecho reanálisis de esos muestreos y se generaron nuevos muestreos multielemento y multipropósito. Los planes de exploración más antiguos fueron llevados a cabo por la Dirección General de Fabricaciones Militares y el Servicio Nacional Minero Geológico y analizaba muestras de sedimentos de corriente, suelo y rocas, principalmente y sistemáticamente por cobre, plomo y zinc. Se analizaron aproximadamente 266.000 muestras. En distintas zonas del país se realizaron estos planes de exploración y tenían como objetivo definir áreas de reserva y blancos de exploración. A partir de 1995, el SEGEMAR lleva adelante el relevamiento geoquímico multielemento multipropósito como parte del Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas. Este programa es parte de una ley de aplicación nacional, que es la Ley 24.224 de 1993, Ley de Reordenamiento Minero. El objetivo principal es la generación de información geoquímica de base, multielemento y multipropósito en escala regional, información que es útil para encontrar evidencias o indicios que ayuden al descubrimiento de depósitos minerales, para el mapeo geoquímico regional y eventualmente para identificar excesos o deficiencias de elementos traza en el medio ambiente. Esto se encuentra plasmado también en una actualización de las normativas, tal como lo expresa la normativa para la Carta Geoquímica de la República Argentina del año 2001. Esta información se presenta en las publicaciones de la serie de contribuciones técnicas geoquímicas y se encuentran bajo libre disponibilidad o de dominio público en el repositorio digital del SEGEMAR. Dichas contribuciones técnicas presentan información geoquímica de los sedimentos de corriente para las cartas geoquímicas de la grilla del 250.000 y muestran la distribución geográfica de los elementos químicos agrupados en rangos de percentiles para cada uno de los elementos, y se presentan las coordenadas y datos crudos de las muestras analizadas en el laboratorio por alrededor de 50 elementos químicos. Esta información es el resultado de complementar el reanálisis de las pulpas de las muestras de archivo de los planes de exploración de las décadas del 60, 70 y 80, con los muestreos nuevos que completan los sectores de las cartas donde se carecía de información. En todos los casos, las muestras analizadas son sedimentos de corriente y corresponden a la fracción pasante de la malla 80. En el caso de los nuevos muestreos, estos responden a un diseño aleatorio estratificado y en el campo se toma una muestra del sedimento de corriente geolocalizada compuesta de 3 a 5 alícuotas de 1,5 kilos aproximadamente del pasante de la malla 35, donde la información del sitio queda registrada en una tarjeta de muestreo. El control de calidad del muestreo incluye duplicados de campo, de laboratorio y patrones. La densidad es de 15 a 25 kilómetros cuadrados por muestra. Las muestras se toman en húmedo o en seco, del pasante de la malla 35, siempre en el cauce activo, y sistemáticamente se toman duplicados de campo para el control de calidad del muestreo. Se usan en estos trabajos de campo tamices plásticos de malla de nylon, GPS, bolsas de papel craft, tarjetas de muestreo. Una vez en el laboratorio, las muestras Somebody can see two blocks, black blocks in the screen, and the presentation is not very well. I don't know what is the problem, but Gracia is trying to fix the problem. Voy a intentar compartirlo otra vez. Un momento.
Se usa It's okay now. tamices Ah, plásticos de again. nylon, GPS, bolsas de papel craft, tarjetas de muestreo. Una vez en el laboratorio, las muestras son secadas y tamizadas en malla 80. Gloria, si quieres da paso al siguiente participante porque el vídeo está en YouTube y no sé si es que hay algún problema con la conexión que no puede reproducirlo. Voy a intentar mientras tanto hacerlo yo desde mi ordenador, pero si quieres para no hacer esperar. Okay, gracias. Thank you. We put in the screen the order of the presentations are done following the strict alphabetical order of the countries. But from Argentine, our colleague that is participating in the group is in some work out of Argentine. So and Angel Sebastian Jara did the presentation, but there is some problem. And in the last time we again present the video that he prepared. Just now we invite to Joao Larisati, is our colleague from Brazil that belongs to our group and also is part of the Geological Survey of Brazil, leading geochemistry work. So welcome, Joao, and the floor is yours. Thank you, Gloria. Try to share my screen. So share. Oh, can you see the presentation? Yes, Joe, just now we can Yes? see your screen. Okay. Yes. So, ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of the Geological Survey of Brazil, I greet the participants of this webinar and wish you all an excellent event. I am grateful for the support received from ASGME, especially from Gloria, and IUGS, and I congratulate you on organizing this webinar. So, Mr. President of IUGS, Ms. General Secretary of ASGME, dear members of IUGS Commission on Global Geochemical Baselines, and dear colleagues. Oops. Okay. The Geological Survey of Brazil began its activities in 1969, still as a mineral exploration company, former CPIM, as most people know. It has representations in different parts of Brazil and has offices in 18 states, in addition to 10 lithotheques and 2 training centers. At the beginning of its activities, the
Geological Survey managed its geoscientific data on a large IBM computer. We call it mainframe, using the GeoQuant system for statistical analysis and map production. This is due to a cooperation agreement with the United States Geological Survey. In the 80s, the migration of this data from the big computer to my computers began. In the 90s, the large IBM computer was deactivated, and the data was stored exclusively on microcomputers. From 2004 onwards, data was stored in databases and Microsoft Access database, and projects began to be developed in a GIS environment. Excuse me, Joao, your screen is in the first slide. Okay, sorry. I don't know. For me, it's okay. Okay. Just a second. I'll stop sharing and then I'll start again if you don't care. Let's see. Can you see now? Yes. Is Yes. it changing? Okay. Yes, now yes. So I'll start again. Sorry. The Geological Survey began its activities in 1969. It was a mining or a mineral exploration company known as CPRM, and it has the representations in 18 states. At the beginning of the activities, the Geological Survey managed its geoscientific data on a large IBM computer. We call it the mainframe. And we use the GeoQuant system for statistical analysis and map production. This was due to a cooperation agreement with the USGS. In the 80s, the migration of this data from the mainframe to microcomputers began. In the 90s, the large IBM computer was deactivated and data was stored exclusively on microcomputers. From 2004 onwards, data was stored in databases and Microsoft Access database, and projects began to be developed in a GIS environment. And in 2014, all data was organized into individual databases, and all projects began to be developed in a GIS environment. And in 2018, we started modeling database in a structured and relational way. In 2023, we began in a production environment, the modulus. We call it Raiz, that's the root of our database system, where we manage the stations, the visits, and the activities carried out by our researchers. We have the modules Aflora as well, to description of outcrops, the module Amostra for characterization of samples, and the module HACMIN for registration of mineral resources. In 2024, we will continue to develop new modules and begin supplying the system with the historical data. Before any data is entered into the system, it goes through a process of consistency and quality assurance. The Geological Survey has a specific team
dedicated to this activity. In this way, the geological survey researchers have the access to multiple information about a given sample, given analytical result, given project, etc. This map shows the location of the samples that went through the data consistent process. They total more than 300,000 samples to date, and this work is still ongoing. This map represents the physical samples we call geological materials that are in our lithotheks and that could be associated with the data and information from the projects carried out and presented in the previous slide. We have almost 8,000 associated samples to date. These slides present the Geochemical Baselines Brazil project. With an estimated investment of more than $1 million, the project intends to visit the entire country at 1,660 sampling stations. Brazil is a very large country, which brings us many challenges in executing this project. These slides show the 344 GNR cells and our relationship with the neighboring countries. We have frontier with 10 countries of South America. This map shows the northern region of Brazil. This is the most critical area for us to work. And the areas are with restricted access of 719 shadow sampling stations. 271 are located in areas with some restriction. And some of these restrictions, we need to go to the National Congress to ask for permission to enter these areas. So we need to work a lot on the political side of the project, let's say. The ongoing and near future activities of the project, we will carry out a technical workshop and field trip to train the project team. The training will be provided by geologists from the China Geological Survey and from the International Survey Center for Global Scale Geochemistry. Sampling planning, we will use GIS environment and multi-thematic approach considering geological and geomorphological aspects, access conditions, infrastructures, and etc. We will survey, processing, and interpretation of satellite images from various sources with the generation of compositions, mosaic, and thematic maps. Planning sampling stations for the entire national territory. That's what we intend to do in this year and the next year. This map shows the areas where the Geological Survey carries out our traditional geochemical mapping at the scales of 1 to 100K and 1 to 250K in these years of 2023. This map shows the areas where the Geological Survey will carry out traditional geochemical mapping at the scales of 1 to 100K and 1 to 250K in the next year. To download geochemical data, please access geosgb.sgb.gov.br, and then you can click on Services and choose Downloads from the menu. And then a list of projects will be presented. You can choose one of these projects to download the geochemical data. Thank you very much. Thank you, Joao, for your presentation and
for showing and sharing with us the huge geochemistry work that you are doing in Brazil, that is also a very huge country. So thank you very much, Joao, for sharing us Thank you too. this information. Our next speaker is Juan Pablo Lacasí from Chile. He's doing very good work also in geochemistry and present in many meetings their work. So Juan Pablo, welcome, and the floor is yours. Thank you, Gloria. I will try to share the screen now. Let me see here, okay. Okay. Should be there now, right now. Can you see the presentation? Yes, okay, thank you. Yes. Great. Try to move this, okay, the presentation. Well, thanks a lot for the invitation. I am representing the Geological and Mining Survey of Chile, SENAGEMIN, and I will show you, I will focus this presentation in the main technological advances that we have been doing in the last years in the project of geochemistry of SENAGEMIN. Next, let me see if I can. This is okay. We are in front of a technological revolution. You know that everything has changed in the last years, the last 10 years, the last 20 years, very quickly. And it also affects us geologists. We used to have a map in our field when we walked to the field. We used to have a GPS. We used to have a camera. We used to have a field note. We used to have a compass. Nowadays, many of these equipments have been replaced only by one technological device, that is the smartphones. The smartphones replace a lot of these late issues that we used to for the geochemistry or geology. So why not using this new device also for geochemical mapping? We started in Chile around 12 years ago doing geochemistry, and we started with the old field maps, and then we moved a little bit ahead, and we started using these big computers for the field computers that were heavy, but very useful as well. And some 3 or 4 years ago, we started using smartphones. And a smartphone is very useful. You can have it in your pocket. You can take it everywhere. You don't need a lot of energy to keep it running. And you can have all the information in your hand. For example, you can have a standardized field note, standardized data, that you can use to put all the data that you require in the field. And this is very useful. We made our own way to put the data using the cell phone, the smartphone. I will show you that anybody that uses our system, they need to go through all the steps, the different steps, in order to get the information. And it's a very good way of collecting the information in the field, which is also key for interpret the data when you get the data at the final step of the geochemical analysis. You need a good information from the field. So this is a good way of taking the information from the field in a standardized way. For example, you can use the cell phone to get to the right position that you need to get. And you can use, for example, all the applications for navigation and the GPS of the smartphone. It's very easy to get to the sample points. You also can use all the base maps that are included
for example, satellite, road maps, geology. So one of the main problems that is getting to the sample point is already solved. Then you can put all the information in the sampling point data, including the sampling point ID, the coordinates that are automatically included. You can put the collector ID, the project ID, and some field data, which is the nearby town, anthropic factors, outcrop description, and other observations. You know that it doesn't replace a geologist. You need a geologist to put the description of the outcrops and other observation as well. So this is a tool for the geologist to get information in a standardized way. Then you get to the next step that you put all the information regarding the sample. The type of the sample, this is a geochemical sample, a field duplicate, a monitoring sample. Does it have organic matter, yes or no? Which is the sample grain size? It is a strange sediment, overbank sediment, a lake sediment. Does it has water? There's runoff in the moment of the sampling and everything. All the data that you require, you can design this field data sheet for your own requirements. And then you get to the final step where you can take also the field photographs that are very important using the same device, and they are stored in all the information is stored right away when you are in the field. Everything is stored on the cell phone, and not only stored in the cell phone. Whenever you get a connection to internet, to the web, all the information goes to the cloud immediately, and everything is stored in the cloud. So you can have, for example, the geologists in the field collecting the data, and at the same time you have other people from the project of the same project looking at the same time, in real time, the advance of the project, how much the project is advancing, and you can click in any one of these samples and you have all the information that was collected from the field, for example, 1 hour ago, something like that. This has been very useful for us because we are only 4 people in Chile and we have a lot of work to do in geochemistry. So nowadays with this system, we can make other companies, private companies, help us also in this part of the sampling, in the sampling step. So we gave them the same application, our same spreadsheets that is in the cell phone, and so we can control how they are sampling, and they help us going faster in this project in Chile. It has been very useful. There's also some other ways where you can also see how the project is advancing. You can design this statistic sheet of the project when you can see you are getting to the different goals. For example, do you have enough sample points? Yes, this is a real project. This is the project Antofagasta. We got enough sampling points. We see how is the performance of the different field campaigns. Are we getting enough field duplicates? We are getting enough field duplicates in this project and the area coverage. So it's very useful to check how the project is advancing, and to also to use other companies, private companies, to help us in advancing in the project. You can control them also. Also, the cell phones has another aspect, a very interesting aspect. You can see that everybody's using cell phones. Has been an exponential increase in the use of cell phones since 1995 up to our days. Everybody's using cell phones now. Everybody has 1 or 2 cell phones. For example, you have over 100 people using cell phones in most of the countries, including Japan, Chile, Italy, China, United Kingdom, everywhere. There's another slide that shows the same progress. This is the world in 2000. This is the world in 2021. It has been a global phenomenon. Everybody's using the cell phone. So that makes you think that maybe we can also use the cell phones not only to collect the data in a standardized way, but we can also use the cell phone to show our maps to the people, because the people are looking to the world through the cell phone.
everybody is communicating through the cell phone, looking videos through the cell phone, sharing the information of the world information through the cell phones. So maybe it's a good way to change our maps and to make a jump from maps in paper or maps in devices such as disk, CDs, or the devices. Then maybe it's a good idea to make this jump to maps that can be used in a cell phone, that everybody can open in a cell phone. And this is our first prototype. This is the geochemical map of La Serena area in Chile. This is our first prototype. Next year, we will publish our first map that you can see it in the cell phone. And you don't need a special application. All that you need is connection to the internet. For example, you can scan this QR code that is in the screen, and immediately you will have access to this interactive map when you can use the information of the geochemistry, and you can put the information of the geology. You can change the elements. You can use also some devices that are helpful for you to explore the information. It's very interactive. People use these QR codes all the time. When you go to the restaurant, you use it to see the menu. Why don't you use it for viewing a geochemical map? Huh? Maybe it's a good idea. For example, this is a real example. We have a very nice project with the people of Honduras, with the Geological and Mining Services of Honduras. In last July, my colleague Pablo was making this presentation of our new web maps, and in the minute that Pablo shows the QR code, somebody from the Geological Survey of Honduras scanned it, and right away they were playing with the geochemical map of La Serena. It's very quickly, it's very easy to share, and we think that is a very good way to show the information to the world, because we have to look for ways to share the information to everybody, not only to geologists. What happens when you share the information with other people you don't know? You can use also web maps to different things. This is the same project with Honduras, and we make the report of our first mission in Honduras using a web map. And it was very exciting for all the people that saw the report. They can get into this web map and see where we were, what we are doing, and everything. And I just want to finish with this very good news for me. For many times, all the archaeologists in the northern part of Chile have been debating where the mummies of the Chinchorro people, the Chinchorro culture, that is a very old culture, more than 5,000 years old, where did they get the manganese? Because all their mummies are covered with manganese. And the main theory was that they were taking the manganese from the high fields, the main range that is more than 100 kilometers away from the coast. These people were coast people. So maybe they have to go up the hills 5 days, 10 days to get the manganese just to cover their mummies. But now with our geochemical maps, the archaeologists realized that there was a source of manganese right in the coast, and they found the manganese in the coast, and they think the mystery is solved. That the manganese that the people of Chinchorro people were using is this deposit of manganese that is in the coast of Chile. Okay, thanks a lot. Thank you, Juan Pablo, for your nice presentation. And this is the best way to share data. And sometimes the people is concerned about sharing data and maps, but the way to know how is your work going on and how is your country is to showing the data in this very smartphone way. Thank you very much, Juan Pablo.
And now our next speaker is I think that Fernanda Andrade from Ecuador. She's in field work just now doing geochemical work. So she prepared some video, and I don't know, Gracia, if do you have the video in order to Voy a share with us? intentar compartirlo directamente desde el vídeo, a ver si tenemos más suerte y se ve mejor. Okay. Thank you. Buen día, estimados participantes. Mi nombre es Pablo Cobacango. Soy ingeniero geólogo, actualmente trabajando para el Instituto de Investigación Geológico y Energético de Quito, Ecuador. El día de hoy les voy a hablar acerca del levantamiento, metodología y avance de la prospección geoquímica en la cordillera oriental y zona subandina en el Ecuador. El proyecto de investigación geológica de disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el territorio ecuatoriano tiene tres componentes. El primero es elaborar la carta geológica a escala 1 a 100.000 del territorio continental ecuatoriano, complementada y actualizada, así como en escala 1 a 50.000 en zonas de interés minero. El segundo componente es elaborar la carta de ocurrencias minerales y áreas de interés geológico minero de la cordillera occidental, cordillera oriental y zona subandina, mediante el procesamiento de la información existente y nueva referente a geología, geoquímica y geofísica. El tercer componente es dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. El componente 1, el mapeo geológico, al año 2022 tenía 52 hojas a escala 1 a 100.000 del territorio continental y 7 hojas geológicas a escala 1 a 50.000. El producto final de este componente es la memoria técnica a escala 1 a 100.000, que incluye mapa geológico, corte geológico, columna estratigráfica, análisis geoquímicos, petrográficos y la base de datos en el sistema PIG. Como se puede observar en el gráfico de la parte derecha, tenemos que en el 2022 se estuvo trabajando en las hojas de Chimborazo y Baeza, con las superficies que se muestran ahí y los días programados para la salida, para el levantamiento del muestreo de prospección geoquímica de 20 días cada uno. En cuanto al componente 2 de la prospección geoquímica, tenemos que la recopilación de información empieza con la revisión bibliográfica, cartografía a diferentes escalas, como por ejemplo el mapa geológico del Ecuador a escala 1 a 1.000.000 y mapas a escala 100.000 de las zonas de interés. Esto nos permite tener un diagnóstico bibliográfico y hacer una planificación del muestreo. El procedimiento de método de sedimentos fluviales lo hacemos en tres maneras: el muestreo de sedimentos finos, el muestreo de sedimentos pesados y el muestreo de rocas. Para el muestreo de sedimentos finos se utilizan dos mallas: la malla 10 en ACTM con una apertura de 2 milímetros que nos permite separar la fase de gruesos de la fase de finos, y la malla 80 en ACTM con una apertura de malla de 0,177 milímetros que nos permite tener la dispersión mecánica e hidromórfica, valores altos en respuesta a la mineralización. En el costado derecho se muestra el anverso de la ficha que nosotros levantamos en campo, donde se ponen los datos de coordenadas UTMs, ubicación detallada, entre otros, que esto se puede ver en el manual técnico de procedimientos para la prospección geoquímica de sedimentos fluviales activos, publicado por el Instituto en el año 2020. Para tener un control de la calidad, cuando se envía al laboratorio las muestras, se hace duplicados de muestra cada 20 muestras que se hayan tomado en campo. Esta muestra duplicada se procede de la misma forma que una muestra original,
se codifica de tal forma que se puede identificar la muestra original de la muestra duplicada. Para el caso de estudio de nuestra malla, nosotros trabajamos con la escala 1/50,000, en el que se tienen 210 muestras, tomando en cuenta que se toma una muestra cada 2.5 kilómetros. Estas muestras que se toman en campo se los manda al laboratorio para hacer un barrido de 32 elementos por ICP-OS, la determinación de oro por ensayo al fuego y el análisis de tierras raras, uranio y torio. Se recomienda que los laboratorios tengan una calificación internacional ISO 9001. En el Ecuador se encuentran servicios analíticos como ALS, Burian Veritas y MS Analytical, que cumplen esta ISO. Se puede observar aquí que tenemos una recopilación histórica de varios proyectos donde se realizó el muestreo de prospección geoquímica, como por ejemplo Operación 8, el proyecto de Naciones Unidas, RTS, con el CODIGEM, PRODEMINCA, que es uno de los proyectos que tomamos y continuamos las normas que aplicaron ellos, y el proyecto que está ahorita el instituto trabajando. La superficie de referencia de 140.933 kilómetros cuadrados abarca lo que es la cordillera occidental, cordillera oriental y zona subandina. Este área ha sido dividida en bloques para poder hacer la planificación del muestreo. Cada bloque consta de hojas completas a escala 1/100,000 y las hojas a 1/50,000 que son utilizadas para el método de geoquímica. En esta gráfica podemos observar a la izquierda las zonas en las que ya se ha hecho el levantamiento de ocurrencias minerales metálicas. En la derecha se puede observar las ocurrencias minerales no metálicas. Esta información levantada nos permite tener lo que se denominan indicios, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. En el área de la Reforma se pudo evidenciar un indicio de epitermal de oro. En Cotopaxi, en la zona de La Esperanza, un pórfido de cobre, molibdeno y oro. En cuanto a la geofísica, se han hecho 3 proyectos. El primero como Prodeminca, Petroamazonas y después Petroecuador. El de Prodeminca realizó el método de magnetometría en la cordillera occidental, Petroamazonas, magnetometría y gravimetría en el suroriente, y Petroecuador, magnetometría y gravimetría en el litoral ecuatoriano. En el gráfico se puede observar una zona que está marcada con líneas inclinadas, en donde se piensa hacer magnetometría y radiometría entre el año 2023 a 2025, con un área de levantamiento de 64.559 kilómetros cuadrados. El Banco de Información Geológico del Ecuador, PIGE, es el sistema donde nosotros en campo ingresamos la información de lo que es el punto de control, con las coordenadas en UTM, con WGS 5084. También ponemos si es que hay lineamientos, fallas que en campo se están levantando. Adicionalmente, en el BIGE se muestran los resultados del laboratorio de geoquímica, datos documentales que se tiene a nivel local y se presenta en el geoportal donde se puede visualizar. Gracias por su tiempo y espero que haya sido un aporte a esta charla. Gracias a los colegas de Ecuador por preparar esta presentación. Yo sé que hay algunos presentes en el auditorio y muchas gracias por la participación y como decíamos, Fernanda y su grupo han hecho muy buen trabajo y están avanzando en este muestreo geoquímico con diferentes propósitos. Muchas gracias nuevamente. Nuestro próximo contribución es de César, que está presente aquí, César de la Cruz Puma de Perú.
y nos va a compartir el trabajo que están dando en geoquímica en el Perú. Ellos tienen muchos avances también y nos han mostrado en diferentes oportunidades este trabajo. Our next speaker, as I said, is César de la Cruz Poma, representing the Geological Survey of Peru. They are doing very good improvement in the acknowledgement of the geochemical conditions in their territory. So, welcome, César, and the floor is yours. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Yes, Muchas gracias. Muchas gracias por el pase. Voy a compartir mi pantalla. No sé si puede dejar de compartir para yo poder compartir mi pantalla. ¿Se logra ver mi pantalla? Perfecto, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad les voy a comentar sobre los avances y desafíos en las investigaciones geoquímicas que tiene a cargo el Servicio Geológico de Perú, el INGEMET. Bien, para esta mañana voy a comentarles sobre el rol de INGEMET, ¿no? Como visión institucional, objetivos del Programa Nacional de Geoquímica, el progreso de las investigaciones geoquímicas a la actualidad, algunos desafíos para los próximos años y unas conclusiones. Bien, como misión principal es generar, proveer información geológica y administrar los derechos mineros para la ciudadanía en general, entidades públicas y privadas con celeridad, transparencia y seguridad jurídica. Y como visión es ser reconocidos como el ente rector de la investigación geocientífica y la autoridad en la gestión eficiente de las concesiones y catastro minero. Bien, como nosotros sabemos, la geoquímica pues, abarca el estudio de la dispersión de los elementos con los objetivos de identificar áreas con anomalías geoquímicas, definir áreas de interés prospectivo, asimismo generar información de calidad que sea insumo fundamental para las líneas de base geoambiental y ordenamiento territorial. Asimismo, incrementar la base de datos geoquímicos y actualizar el Atlas Geoquímico del Perú. Es así que desde el año 2000 a la actualidad se han publicado 25 boletines, entre los que destacan estudios de prospección geoquímica regional, estudios de geoquímica ambiental y estudios de caracterización geoquímica de aguas superficiales. Todos estos estudios pueden ser descargados libremente desde el repositorio institucional. En esta vista quiero mostrarle los productos de los diversos estudios que se han publicado, ¿no? Desde el año 2000. En los años 2017 al 2019, en cooperación técnica científica con el Servicio Geológico de China, se desarrolló un estudio multipropósito en suelos, ¿no? Con la finalidad de caracterizar geoquímicamente los suelos agrícolas de este sector del Perú. Asimismo, esta misma base de datos ha servido para realizar diferentes tipos de estudios, no solamente relacionados a la geoquímica ambiental, sino también relacionado a la agricultura, en la cual acá podemos mostrar se ha podido determinar la calidad de la materia orgánica en estos suelos, ¿no? de este sector del país. Asimismo, desde el 2019
en cooperación técnica con el Instituto de Exploración Geofísica y Geoquímica de la UNESCO, que es soportado por el Servicio Geológico de China, se viene desarrollando el estudio geoquímico a escala global de suelos. Es por cierto que la pandemia nos ha alargado terminar estos estudios, que a la fecha hemos terminado con la fase de campo. Asimismo, en el 2019 y 2020, en cooperación técnica con el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania, por sus siglas BGR, se realizó el estudio de caracterización geoquímica y mineralógica de relaves mineros en la Ciénaga. Este año, conjuntamente con la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, se viene desarrollando la caracterización geoquímica y mineralógica de relaves mineros para la evaluación geológica del reaprovechamiento de estos relaves. Este es un slide donde mostramos unos resultados de este estudio, donde podemos observar que estos relaves nos han reportado unos valores considerables en plomo, zinc, cobre, arsénico. Estas son las escalas de trabajo de mapeo geoquímico que se tiene hasta la actualidad. Tenemos estudios de sedimentos fluviales a escala regional. Tenemos estudios de suelos y rocas también a escala regional, y los estudios de suelos a escala nacional. En la actualidad, después de estos más de 25 años de trabajo, se cuenta con una robusta base de datos que consta de 28.185 muestras de sedimentos de corriente, como se observa aquí en la figura, 805 muestras de suelos, contabilizando las dos escalas de estudio, la escala nacional y la regional, 429 muestras de relave, que son estudios más puntuales, y 363 muestras de rocas a escala regional. Esta base de datos contiene las abundancias geoquímicas de elementos mayores, menores, elementos trazas y de tierras raras. Toda esta información es de libre acceso desde la plataforma Geochemical. Es así que, haciendo uso la información de sedimentos fluviales de más de 15 años, se ha elaborado el Atlas Geoquímico del Perú, que fue publicado en el 2017, en donde se muestra el tratamiento estadístico para determinar los parámetros geoquímicos como umbrales, valores de fondo, que fueron determinados por ambientes litoestratigráficos. En esta vista se puede ver los mapas de distribución de los principales elementos que contienen este atlas geoquímico. En esta vista se puede observar el estudio multipropósito de suelos a escala regional que se realizó en la zona de Jauja-Costambo, siguiendo parámetros estandarizados internacionales en convenio con el Servicio Geológico de China. En cuanto a la geoquímica global de suelos, al 2022 se tenía cubierto el 77%. Este año se logró cumplir al 100%,
los trabajos de campo. Entonces, el Perú a esta escala global se cuenta con 193 muestras de suelos, tanto superficiales y profundas, que cubren todo el territorio peruano. Esta es una vista donde se puede ver la distribución geoquímica de los principales elementos a esta escala. Ahí podemos observar que tanto el mercurio, el antimonio, el zinc, son los que reportan valores altos a esta escala de estudio. Asimismo, se ha realizado, digamos, el análisis a esta escala por dominios fisiográficos, ¿no? Como podemos observar aquí, encerrado en círculos, las principales anomalías geoquímicas que hemos determinado a esta escala. Respecto a los desafíos, al 2024 se tiene proyectado presentar el primer Atlas Geoquímico de suelos a escala global, lo que quiere decir una muestra representa un retículo de 80 kilómetros por 80 kilómetros. Asimismo, desde este año estamos realizando investigaciones geoquímicas por elementos estratégicos según dominios metalogenéticos. Este año empezamos a trabajar en la cordillera oriental, de manera que vamos a caracterizar el batolito de la cordillera oriental con fines prospectivos por elementos estratégicos. Asimismo, en los próximos años se va a realizar la caracterización geoquímica y mineralógica con fines de reaprovechamiento y de remediación de los relaves mineros categorizados de nivel de riesgo muy alto a alto. Aquí les muestro un bosquejo de lo que se está plasmando realizar los estudios de caracterización geoquímica de relaves, en donde se está incluyendo estudios de espectrometría de refractancia, asimismo estudios de geofísica, también para realizar la caracterización geometalúrgica. Bueno, como las principales conclusiones, puedo decir que los estudios geoquímicos regionales de sedimentos fluviales cubren el 75% del territorio peruano, mientras que a la actualidad se tiene al 100% con un muestreo de suelos a escala global. La base de datos geoquímicos tiene un registro de más de 29.000 muestras y cada una de estas brinda abundancias geoquímicas de hasta 76 análitos. Asimismo, en convenio con el Ministerio de Energía y Minas, se priorizará la evaluación geológica para el reaprovechamiento de relaves mineros de nivel de riesgo muy alto a alto. Estas investigaciones geoquímicas contribuyen al desarrollo sustentable del país por su aplicación multipropósito y aporte en los ámbitos económico, social y ambiental. Esta sería mi presentación. Muchas gracias por prestarme atención. Thank you very much, Cesar, for your nice presentation and to share with us the advances in the chemical work in the country. And this is very important for us, me, and for all the audience to this webinar. Our last speaker is okay. Please, yes. You can turn off your share screen, please. Cesar, because I cannot share my screen.
A ver, un momento, estoy tratando de... Okay. Our last speaker, I said before, is the most important and representation from the Iberoamerica. Is from Spain, our colleague Ivan Martin, that in many webinars and workshops is with us representing this part of our ASME. And so here is Ivan Martin from Spain, and he's in representation of the Geological Survey from Spain. Ivan, welcome, and the floor is yours. Bueno, pues buenos días para la gente de Latinoamérica, buenas tardes, casi noches aquí en España, que ya está oscureciendo. Ya sé que soy el último, igual ya estáis un poquito cansados, pero bueno, intentaré ser un poco breve para enseñaros un poco lo que se está haciendo en España, en la parte del otro lado del Atlántico de ASMI. ¿Estoy compartiendo ya? Sí, Iván, estamos viendo. Vale, bueno, pues como ha dicho Gloria, yo soy parte del Instituto Geológico y Minero de España, estoy dentro del Departamento de Recursos Geológicos para la Transición Ecológica y pertenezco... Un momento. Pertenezco al Grupo de Investigación de Geología Económica de los Recursos Minerales. La unidad de geoquímica está muy ligada en este caso a la parte de recursos minerales y de exploración de recursos minerales en el servicio geológico. Bueno, en primer lugar, y para entrar en contexto, os voy a contar un poco la trayectoria que ha tenido el ICME en los proyectos de investigación en exploración y en cartografía geoquímica, que empezaron sobre todo en la segunda mitad del siglo XX con los proyectos de exploración sistemática que se llevaron a cabo en lugares de interés desde un punto de vista minero que se consideraron dentro del país, que fueron los proyectos del PES. Más recientemente hay que destacar los proyectos a nivel ya autonómico, a nivel de autonomías y a nivel nacional, como fue el Atlas Geoquímico de España, que se terminó en el año 2012, y proyectos en colaboración con nuestros compañeros, nuestros colegas del grupo de expertos de geoquímica de Eurogeosurveys, que fueron el Atlas Geoquímico de Europa en el año 2006 y el proyecto GEMAS en el año 2014. Aquí podéis ver un ejemplo de mapas tanto del Atlas Geoquímico de Europa como mapas del Atlas Geoquímico de España. Ya hablando de proyectos recientes, el grupo de geoquímica está trabajando fundamentalmente en 5 líneas de trabajo. El primer proyecto es cartografía y exploración geoquímica en Osa Morena Occidental, en Huelva y en Sevilla, en Andalucía. La segunda línea de trabajo es la explotación de los datos obtenidos en el proyecto Cartografía de Suelos Residuales de la Faja Prítica Ibérica, que terminó en el año 2019. La tercera línea es una clasificación de todo el archivo de muestras que tenemos en nuestra litoteca y una confección de una base de datos para la utilización en el proyecto MINCE, que es un proyecto que está centrado en Critical Raw Materials. Y ya a nivel internacional hemos trabajado junto al LENEGE en el proyecto Planageo, que ha terminado recientemente, y estamos participando en varios proyectos europeos, entre ellos el Global Service for Europe, que os contaré un poquito más adelante. Bueno, voy a empezar hablando con el primero de los proyectos que os he hablado, el de cartografía y exploración geoquímica en Osa Morena Occidental. La campaña de muestras se llevó a cabo entre los años 2019 y 2021, en plena época de COVID y con todas las dificultades que esto conllevó. Tomamos 1.883 muestras en 2 medios diferentes. Tomamos 1.639 muestras en sedimentos de corriente, con una densidad de muestras de una muestra por cada 4 kilómetros cuadrados. Fueron muestras compuestas con 10 incrementos a lo largo del lecho del arroyo. Aquí tenéis 2 ejemplos de esas muestras. Y también tomamos 244 muestras de concentrados de minerales pesados con una densidad de una muestra cada 25 kilómetros cuadrados. Además, tomamos 61 duplicados de campo que suponen casi un 5% del total de muestras para el control de calidad. Bueno, aquí podéis ver a otros de nuestros prospectores bateando las muestras de concentrados de minerales pesados.
Todas estas muestras fueron preparadas para su análisis en el laboratorio de Tres Cantos, para su posterior envío para la determinación de 64 elementos en el caso de los sedimentos de corriente y 34 elementos en los concentrados de minerales pesados. Todo esto se llevó a cabo en los laboratorios de ACLabs en Toronto, en Canadá. Con los resultados del laboratorio preparamos una base de datos para trabajar con el mapeo y la cartografía de los resultados, y aquí tenemos un par de ejemplos de los mapas que fuimos generando con todos estos resultados. Por un lado, preparamos mapas de puntos y de isoconcentraciones, de isocontenidos de sedimentos de corriente, y por otro lado, preparamos mapas también de puntos y de isocontenidos de los concentrados, de los análisis de los concentrados de minerales pesados. Se puede ver que la densidad es mucho menor en este caso porque tomamos muchas menos muestras. Después de hacer todo este trabajo elemento a elemento y debido a la gran cantidad de información de la que disponíamos, necesitamos realizar un tratamiento multivariante para disminuir toda la dimensionalidad de los datos y ver las posibles asociaciones entre elementos. Para esto realizamos un trabajo de análisis factorial en el que definimos 5 factores. Un primer factor relacionado con la geología claramente, con una asociación de tierras raras ligeras y un elemento asociado, muy relacionado en este caso con algunos de los tipos de intrusivos que teníamos en la zona. Tenemos los máximos en 2 de los intrusivos. Un factor 2 también relacionado con la litología, que estaba caracterizado por una asociación de tierras raras pesadas y que estaba en relación con otro tipo de las litologías plutónicas que encontrábamos en la zona de trabajo. Un tercer factor también asociado con la litología, con una asociación típica de elementos relacionados con las rocas básicas, y que sobre la cartografía geológica se podía ver una gran relación con los afloramientos de rocas básicas de la zona de Osa Morena. Un factor 4 también geológico, en este caso con elementos de filiación granítica, que estaba relacionada con las principales unidades metasedimentarias. Y finalmente un factor que estaba relacionado con las tipologías de mineralizaciones existentes en la zona. Teníamos mineralizaciones de plomo-zinc, teníamos mineralizaciones de hierro y teníamos mineralizaciones de cobre como el skarn de Cala, que es una de las principales mineralizaciones de la zona. Con toda esta información y con los resultados tanto de sedimentos de corriente como de concentrados de minerales pesados, fuimos capaces de definir una serie de zonas anómalas. Llegamos a definir hasta 47 zonas, que clasificamos en función de su interés prospectivo, en color azul para el de interés prospectivo bajo, color rojo para el de interés prospectivo medio y color amarillo para el de interés prospectivo alto. Dentro de las que definimos como zonas de interés prospectivo alto y en las cuales merece la pena centrarse para futuros proyectos de follow-up o de geoquímica más de detalle, podemos destacar la que estaba relacionada con el granito del Pedroso, en el cual observamos valores muy elevados de algunas de tierras raras como lantano, cerio, etc. Así que pretendemos empezar estos proyectos de geoquímica de detalle por esta zona. Bueno, otra de las líneas de trabajo que teníamos, que os he comentado, es la explotación de los trabajos, de los datos generados en el proyecto de cartografía y exploración geoquímicas en suelos residuales de la faja prítica ibérica, que terminó en el año 2019. Tomamos más de 6.000 muestras que también fueron analizadas para 64 elementos y estamos empezando a trabajar con todos los datos que generamos. Hemos empezado con la publicación de resultados en algunas revistas científicas y estamos trabajando con la reinterpretación, transformando los datos a datos composicionales, para también hacer más publicaciones y tener algún resultado más. Para terminar con el trabajo a nivel nacional, tenemos que destacar todo el trabajo que se está realizando actualmente en el Instituto Geológico Minero de España, en el proyecto MINCE, y no solo por el grupo de investigación nuestro, sino por gran parte del servicio geológico. Actualmente vivimos en un momento en el que la sociedad está demandando gran cantidad de materias primas críticas, por lo que esto es un gran desafío, no solo para España y el ICME, sino para todo el mundo, por lo que desde el Servicio Geológico y en relación con la Subdirección General de Minas y el Ministerio de Transición Ecológica se ha desarrollado una nueva hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas. En esta hoja de ruta, el ICME, junto con la Subdirección General de Minas, está desarrollando y preparando un nuevo Programa Nacional de Exploración de Recursos Minerales. Un programa multidisciplinar y en el cual creo y creemos que la geoquímica va a jugar un rol muy importante. Una de las razones del porqué de este rol no es solo todos los trabajos de exploración, tanto a nivel regional como de detalle, que se podrán desarrollar en este programa, sino la utilización de toda la información que cuenta el ICME en su archivo de muestras.
que puede ser reevaluado, incluso en algunas ocasiones puede ser reanalizado para estas Critical Raw Materials. El IME cuenta con más de 300.000 muestras de proyectos históricos. Este es un mapa de los principales proyectos del IGME. Tenemos proyectos, como os hemos comentado al principio, del PES de los años 1980. Tenemos proyectos en el norte, en la zona de Cantabria, en la zona suroeste, en Badajoz Sur, Badajoz Suroeste, algunas zonas de reservas del IGME, la zona de la faja prítica ibérica, que estamos reevaluando los datos ahora mismo, y el último proyecto generado, que es el de Osamorena Oeste. Y además contamos con más de 35.000 muestras del proyecto Atlas Geoquímico de España, que terminó en el 2012 y que cubre la totalidad de la península con muestras de suelo, sedimentos de corriente y llanuras de inundación a varias densidades. Por esto que la clasificación y el almacenaje y la correcta base de datos de todos los proyectos antiguos es de vital importancia para poder ser o bien reevaluados o incluso reanalizados en este caso, porque tenemos proyectos de los años 1980 para los cuales no se analizaban determinados elementos porque no eran de interés, pero que sí que lo pueden ser ahora. Y a nivel internacional, y como uno de los proyectos más importantes del IGME en los últimos años, que como os he comentado, realizamos en conjunto con el Servicio Geológico Portugués, con l'ENES, con mi compañera María Joao, es el proyecto Planageo. El proyecto se ha desarrollado durante los últimos 8 años, desde 2014 hasta 2022, en la parte sur de Angola, y abarcando una superficie dividida en 8 bloques de trabajo que denominamos de UT1 a UT8. Esta es la zona del país en la que trabajamos, y cubría casi 500.000 kilómetros cuadrados. Había 4 actividades principales, que eran la cartografía geológica, la cartografía geofísica y 2, la que nos vamos a centrar ahora, que es la exploración geoquímica y de recursos minerales. Gracias al conocimiento de todas estas actividades anteriores, definimos 39 hojas 1.50.000 que se agruparon en 3 clústeres, que eran los que iban a ser estudiados para diferentes materias primas. El clúster 1 iba a ser estudiado para oro y hierro, el clúster 2 para tierras raras y niobio tántalo, y el clúster 3 para metales base y elementos del grupo del platino. Aquí podemos ver algunas fotos de la espectacularidad de los yacimientos que encontramos en Angola, tanto para pegmatitas como para Banded Iron Formation. Con todo este trabajo que realizamos en los clústeres, con pistolas de fluorescencia de rayos X y toda la información previa, realizamos correlaciones entre diferentes datos para poder definir una serie de zonas por subclúster que se consideraban como las zonas más interesantes desde el punto de vista exploratorio. Aquí tenemos el ejemplo de estas correlaciones que realizábamos con los resultados de geofísica, y aquí tenemos un ejemplo de finalmente qué zonas definíamos como zonas de interés. Este es un ejemplo para zonas de interés de oro arsénico en amarillo, que eran los elementos de interés de este clúster, y también unas zonas de menor interés, pero que eran de otros elementos que no se habían considerado en principio, pero que también encontramos zonas anómalas, como son en este caso el vanadio, el hierro, el zinc y el plomo. Con todos estos resultados estamos trabajando en publicación en revistas internacionales y en monografías, tanto en monografías en revistas españolas, como es el Boletín Geológico Minero de España, como en revistas portuguesas, como es la de Comunicaciones Geológicas, y además se va a realizar una sesión especial en el Congreso Geológico de España, que se va a celebrar el año próximo, en 2024, en Ávila, que es mi ciudad, así que ya aprovecho para venderlo para todo el que se quiera acercar, aparte de para ver el congreso, para ver la ciudad, que es muy, muy bonita. Y bueno, ya finalmente el grupo también está trabajando a nivel internacional en el Work Package 2 del proyecto GSU. Dentro de este proyecto no hay ningún objetivo principal ni ningún task que esté centrado en la geoquímica, pero creemos que es fundamental el objetivo de reevaluación del potencial europeo en recursos minerales primarios, sobre todo, y también en la tarea de los recursos minerales primarios y secundarios en la parte de tierra. Por lo que la geoquímica y los datos geoquímicos de los distintos servicios geológicos van a ser fundamentales para la definición de posibles áreas de interés. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Thank you, Ivan, for your nice and very documented presentation and very nice maps. We hope that all of us in our countries can present the same advances for the next meetings. Thank you very much, Ivan. Just now we have our last point, that is the
participation with the questions or recommendations. And I know that the time is late, but according to our schedule, we have some time for discussion and conclusions. I want to say that the last point that Ivan presented about the share the results of our investigation work in the chemistry is very important, and share this in papers in many journals, such as episodes from the IUGS, and also presenting papers in the geochemistry exploration environment analysis journal is very important, and is open to contributions of all the countries, especially from Latin America and the Caribbean region. And we encourage you to present your results in these very well-known magazines and journals. Now, if some of you have some questions, you can use the possibility question and answers in the page, but also if you have some comment, I know that Alecos wanted to express some opinions, so you can go ahead. Thank you, Gloria. Can you hear me? Yes, we can hear you. Well, first of all, I would like you, first of all, to congratulate everybody. I enjoyed the presentations and also the translations. And we must thank the person that was translating. I think he did an excellent job. And I was surprised for the very good translation, and also the technical terms were translated correctly as well, which was a surprise to me. So congratulations. Well, it was an excellent experience. Well, I learned a lot because, okay, I read your reports, Gloria, every year about the progress in Latin American countries. But it's very nice to have actual presentations. And I think we can repeat this sort of seminar with, let's say, more project-oriented work, for example, regional work, detailed work, and in order to have, let's say, more detailed presentations, and then we can be able to discuss in detail any sort of problems, because now it's just an overview of everything that everybody is doing in each country. And it will take me many hours to discuss the various points I have seen. But I think as an overview, I think you are doing a lot of good work. I enjoy the history about that was presented by Joao Lazerati. And I always say, are we the lucky ones, Joao? Because we have seen the developments, and it's good to show these developments to the younger generation that have not experienced these developments in applied geochemistry, but also in the computer data processing, which has changed quite a lot from the 1950s to the present day. One thing that was really very interesting is Juan Pablo's presentation, because he's showing us the
new developments that we should be using in the future. And I have asked him, because he has presented this work in our recent in the October meeting we had. And when everything is completed, we can have a special publication of the commission as well, in order for these sort of tools to be used by everybody. Now, one thing that is very important is the database. Now, somebody, I think it was again Joao Lazzarati, that mentioned access database. We are recently trying to find databases from all projects. And one of them was the Parents Project. Unfortunately, this was sort of the data are in, let's say, non-manageable database. And also access databases, all the access is not, they're not, let's say, readily read by the new access. So our recommendation is to store the analytical database in a simple, comma delimited form, which can be imported by in any software. This saves a lot of time. Now we have, as I said, we have a problem because we are going to use a lot of time to read the old databases that are not read by, let's say, the new tools we have. So this is what we are recommending also in the manual. You can store in any new databases, but at the same time store it also in comma delimited form. This is the best way to have access in the future. Well, that's it all for me, and congratulations. It was an excellent sort of work done by all of you. And let's say we have more dedicated workshops next year. Thank you, Alex, for your kind words and for your recommendations. I don't know if some of the speakers want to express some comments. I think that it was a very good webinar, and we reached more than 100 participants, and just now 64 remain with us. Is very good point. So I want to say that thank you very much to all the speakers, to starting to Dr. John Loden, Flor de Maria, Anna, Maria Joao, Philip, and Oslem, that they shared some time with us to show how the geochemistry is inserted in all of these programs in geoscience, in specific applications, etc. And thank you to all the participants from Latin America and from our countries for sharing with us their work in their countries. This is very important because we have to strengthen our relationship between our countries, but also to know that there are standard methodologies that can be shared and can be applied. It's a huge, I said before to Alecos and to the integrants of the Commission on Global Geochemical Baseline from the youth, that is the manual is excellent, and the huge work that is coming in the next future, especially for the young generations of geochemists,
because we have in our last time, but you have in your hands to do this work for the future. So I want to say that it's very important to check these results. And once again, I invite you to publish your work with papers. In my case, I say I invite you to publish in the Geochemistry Exploration Environment Analysis Journal. It's open to all of you, and now we need your papers to spread more the geochemistry work in different applications. The floor is open to anyone to want to say some final comment or recommendation. Thank you very much. Maria Joao, I I know would you like have many things to share with us. Yes, I would like to thank you for this very good webinar organization, Gloria. And our group is always open to more countries from South America. And I would like also to invite all the participants to download the manuals, both manuals, and use them and share them with students in universities and make our work useful for the society. Thank you. Thank you, Maria Joao, Ivan, or Cesar, anyone else who has a comment? Nope. And Alekos? Well, actually, it was really good, Gloria, because I was monitoring the participants. We reached at one point 118, and we are still having 60 people still listening, which is really, really excellent. So congratulations to everybody. Now, I see that everything has been recorded. We can upload it to the Commission's Zoom, website. Okay, to the so if you can send it to me, Ariadne can do it, and also the PowerPoint presentations, the original, we can upload them as well to be available for everybody. Okay, so we can organize this. Okay, because okay, so let's hope we have a good next, let's say, webinar next year. Okay, thank you very much, Alekos, and thank you to everyone to participate in this meeting. I want to remark the thank you to ASME to provide the Zoom platform and also to provide the simultaneous translation English to Spanish. And it's very important the support that we had with Gracia and Marta and Vicente Gabaldon from ASME, and also to all the council staff from ASME, and also to Alekos to divulgate our webinar, and all of the participants, as I said before, that shared time with us. I think that we have contribute to spread, to promote the application of standard methodologies. And as Maria Joao and Alex said, these manuals can be loaded from the websites from ASME and from the Council of Commission
on global geochemical baselines. So please do it and apply. The most important, apply and participate in the next webinars. And in our dream, Alecos, to do the geochemical mapping, global geochemical mapping of the Earth. So this is a dream, but I think that can be done in the future, and we have to start. Thank you very much to all of my colleagues from different countries, and thank you to share this time with us. This is my final comments, and thank you for all of you to remain until this time with us. Some people ask for the presentation will be published by YouTube, but also as Aleco said, and Maria Joao in the website of ASME and the IUGS Commission also will be published. And another, especially students, ask for some certification of participation, and we want to do this with ASME, but it is possible you can ask for the certification in the emails that appears in the invitation to the webinar. So thank you very much again. Thank you to remain with us. Thank you, Maria Jo. Thank you, Alecos. Thank you to all our colleagues that remain with us. Thank you very much. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Gracias. Hope to see you in person in a short time. Okay. It's a need. Well, let's hope that we meet somewhere next year in Busan. It will be good. Maybe very far from here. Joao is asking for face-to-face meetings. So next time, perhaps. Bye-bye. See you soon. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. See you. Thank Thank you. you for your support. It was very important.